Not all flat earthers sign up to this. An alternative is the so-called bipolar model, where both poles are on the disk, surrounded by water that's held by a rim of something, maybe ice or rocks. And a minority of flat earthers believe that Earth is really an infinite plane. They mostly agree, though, that gravity does not exist, and that the observations we normally attribute to gravity come instead from the upward acceleration of the flat Earth. As a consequence, the apparent gravitational acceleration is the same everywhere on Earth. I explained some weeks ago that this is in conflict with evidence. We know that the gravitational acceleration is most definitely not the same everywhere on Earth. The idea that gravity is due to upward acceleration also causes other problems. For example, you have to assume that the Moon and the Sun accelerate along with the flat Earth, so we don't just run into them. That's an ad hoc assumption, which disfavors the flat Earth hypothesis against models where the orbits of the Moon and the Sun can be calculated from the gravitational law. But that's not the only problem. You also have to get the Moon and the Sun to somehow circle around over the disk to explain day and night and the phases of the Moon. To get the day-night cycle to be noticeable, you have to shrink the Sun and move it closer to the Earth. You also have to somehow get the radiation of the Sun to be directional. That's many more ad hoc assumptions. But even with those assumptions, the size of the Sun will change during the day more than we observe. And no one has ever successfully predicted solar eclipses on a flat Earth or calculated the observed motions of the planets. The bottom line is, it's not easy to improve on today's scientific standard. It was for good reasons that the hypothesis of a flat Earth was abandoned more than 2000 years ago. Some people suggested to me that flat earthers do not actually believe the Earth is flat. They are just mocking people who take scientific evidence on trust. And that, let us be honest, is something we all do to some extent every now and then. And it is probably the case that some flat earthers are indeed just pretending. But I find it exceedingly implausible they are all just faking it. To begin with, they would all have to be excellent actors. Just look at some of the videos on YouTube. Also, they are putting quite some time and in some cases money behind their conviction. And that's while most of them full well know coming out as flat earther will make others doubt their sanity. All that makes it unlikely they are just in for the fun. Now, you may want to discard flat earthers as conspiracy theorists, which some fraction of them arguably are. But I think that would be somewhat unfair to most of them. To understand why, it helps to have a look at the history of the Flat Earth Society. The Flat Earth Society goes back to an Englishman by name Samuel Rowbotham, who lived in the 19th century. He was a medical doctor who believed he had proved that the Earth is flat and then complained for the rest of his life that the supposed scientific authorities ignored him. He referred to his method as ceteticism, after the Greek word ceteo, to seek. By ceteticism, he meant an extreme version of the philosophy of empiricism. Rowbotham's philosophy, which is still the philosophy of flat earthers today, is that if you want to understand nature, you should only rely on information from your own senses. You can, for example, read on the website of the Flat Earth Society. The world looks flat, the bottoms of clouds are flat, the movement of the sun. These are all examples of your senses telling you that we do not live on a spherical heliocentric world. This is using what's called an empirical approach, or an approach that relies on information from your senses. That flat earthers insist on evidence from your own senses only really is key to understanding their problem. I will come back to this. But first, let me tell you the rest of their history. After Rowbotham's death in 1884, the flat earth idea was carried forward by another British guy, Samuel Shenton, who once explained to a journalist, "No man knows the ultimate shape of the earth, but that portion we live on is definitely flat. No one will ever know what the whole complexity is like, I suppose, because it goes beyond his sphere of observation, investigation, and comprehension." Again, note the emphasis on personally collected evidence.
In 1954, Shenton created the International Flat Earth Society. Few people cared. He died in 1971. After his death, the Flat Earth Society was taken over by the US-American Charles Johnson. But even after the advent of the Internet, flat earthers did not attract much attention. Johnson died in 2001, at which point the Flat Earth Society had 3,500 or so members. The job then fell to another American, Daniel Shenton, who is not related to the earlier Shenton, but whose logic falls right in line. He said in an interview with The Guardian in 2010, "I don't think there is solid proof. I'm not intentionally being stubborn about it, but I feel our senses tell us these things, and it would take an extraordinary level of evidence to counteract those. How many people have actually investigated it? Have you?" Shenton had the idea to set up a wiki page for the Flat Earth community. Still, no one cared. But in 2016, everything changed. What happened in 2016 is that a few devout flat earthers put up videos here on YouTube. And that really got things going by way of recruiting new believers. These videos have meanwhile been watched by millions of people. And that had consequences. In a 2018 poll in the United States, 2% of the respondents said they believe the Earth is flat, while another 7% are not quite sure. Reliable numbers are hard to come by, but we are meanwhile probably talking about more than 10,000 people in the developed world who reject science that was settled by the Middle Ages. Let that sink in for a moment. How does someone end up rejecting something as scientifically well established as the fact that the Earth is round? There is not only one reason, of course. Some flat earthers find the idea is appealing for religious reasons. Others are of the crowd who think NASA is evil, space is a fake, and the moon landing didn't happen. But mostly it's because they think they are merely being rational skeptics. They have not themselves been able to prove the Earth is round, so they believe they are only reasonable when they request evidence. CNN, for example, reports from a Flat Earth conference. Like most of the speakers at the event CNN spoke to, he was convinced after he decided he couldn't prove the Earth's roundness. I want to leave aside here that, of course, you cannot strictly speaking prove any empirical fact. You can only prove mathematical identities. So more precisely, we should speak of seeking evidence that disfavors the hypothesis that the Earth is flat, of which there is plenty, starting with the historical evidence about how stellar constellations shift if you travel, how the length of shadows changes, to Newton's 1/r² force law, that is the law for a sphere, not a disk, not to mention Einstein and gravitational redshift and the perihelion precession of Mercury, and so on and so forth. The problem that flat earthers have is that they cannot do most of these observations themselves. So if you buy the idea that it's only your personally collected evidence that you should accept, then it seems you cannot refute the idea that the Earth is flat. And so flat earthers' philosophy forbids them to accept scientific fact. Needless to say, if you want to hold on to your convictions, it helps if you refuse to do observations that could speak against them. There are actually many ways to convince yourself that the Earth is round, which are not that technically difficult. Buy a telescope and try to explain the motions of the moons of Jupiter, for example. So, what's wrong with flat earthers' attitude? Isn't asking for evidence exactly what rational thinkers should do? Sure, evidence is key to scientific progress, but flat earthers' philosophical approach by which they reject certain types of evidence is inconsistent and ultimately logically wrong. See, the only evidence anyone ever has of anything is evidence you collect with your own senses, except, as Descartes pointed out, evidence of your own ability to think. But this is not relevant here. Relevant is that the distinction which flat earthers are trying to draw between different types of evidence does not exist. All evidence you have is sensory input. If you hear an explanation of someone else's experiment, if you read a paper laying out someone else's argument, that's your own sensory input. A distinction which does exist, however, is that some of our sensory input requires very little decoding, while some requires a lot.
Flat earthers' problem is that they refuse to decode difficult sensory input. A good example for the need to decode sensory input by conscious thought are optical illusions. Your brain tries to interpret visual input in ways that sometimes gives a misleading result, as in this example. You almost certainly think square A is darker than square B. It is not. To understand your sensory input correctly, you need to draw on other information, in this case your knowledge about optical illusions. Your brain interprets this image as if it was a natural three-dimensional scene and therefore calculates back to the original color of the squares, taking into account what appears to be a shadow. This is the wrong interpretation if you want to know the actual color of pixels on the screen. The lesson is, if you do not think about your sensory input, if you do not properly decode it, you arrive at the wrong conclusion. Flat earthers similarly arrive at the wrong conclusion by failing to decode evidence, indeed by simply ignoring a lot of evidence that their own senses deliver. This is evidence about how society and how science works. Whether we are scientists or not, we all constantly use this evidence to navigate life, and I'm sure flat earthers are no exception. Just consider going to the supermarket and buying canned soup. Do you have evidence that what's in the can is edible? Probably not. For one, the can's closed. And if you're anything like me, you probably have no idea how or where or by whom it was produced. Why then are you not afraid of eating canned soup? Isn't this entirely irrational? No, because you do have evidence that canned soup is edible. You know how the legal system in your country works. You know that there are regulations on what can be sold as food in a supermarket. You know that if what's in that can was harmful to you, then a lot of people along the food chain would be punished for their mistake, and they don't want that. Your trust in canned food is an entirely reasonable inference from evidence, evidence that you collected with your own senses, because what else could you possibly have collected it with? Now let's come back to flat earthers. Most of you don't have a physics degree, and chances are that after learning in school how we know the Earth is round, you didn't think much about it ever again. By and large, you're probably confident it's correct because what you learned in school was plausible, and you know it is widely taught to children, and you know that your government strives to give children in your country a scientifically accurate education. So you have good reason to think the knowledge you were taught is backed by solid scientific evidence. There is no appealing to authority here. You have totally yourself collected all this evidence about how society works. You have also yourself collected lots of evidence that science works. Any airplane, any laptop, any pair of glasses is evidence that science works. It's evidence that the system works. It's evidence for how the whole world works. So, if you cannot recall just what experiments demonstrate that the Earth is not flat, or if you cannot immediately figure out what's wrong with flat earthers' arguments, there's no shame in rejecting their claims, because your rejection is based on evidence, evidence that science works. What's wrong is that flat earthers claim they are leading a scientific argument, but there is no scientific argument about whether the Earth is flat. This argument was settled long ago. Instead, flat earthers' argument is about whether you should trust evidence that other people have collected before you. And it's an important argument because this trust is essential for society and science to progress. The only alternative we have is that each and every one of us has to start over from scratch with birth. You see, flat earthers would eventually figure out the Earth is round, but it might take them 1,000 years until they've reinvented modern science. This is why I think scientists should take flat earthers' philosophical problem seriously. It's a problem that any scientifically advanced society must address. It is not possible for each and every one of us to redo all experiments in the history of science. It therefore becomes increasingly important that scientists provide evidence for how science works, so that people who cannot follow the research itself can instead rely on evidence that the system produces correct and useful descriptions of nature.
To me, therefore, flat earthers are a warning sign that scientists should take seriously. The more difficult scientific experiments and arguments are to follow for non-experts, the more care we must take to explain how we lead those arguments. Thanks for hearing me out. See you next week. I have a way to once and for all prove whether the Earth is flat or not. I'll explain it all. Coming up. Hey 7-4 crew, welcome back. If you don't know me, my name's Kelsey. I'm a 747 pilot. My channel 7-4 Gear is all about aviation. I get asked almost on a daily basis in the comment section here on YouTube or on my Instagram something along the lines of this: is the Earth flat? Tell me the truth. Why are you lying about the Earth being flat or not? And it's surprising to me because I've watched some videos about people who believe the Earth is flat. I have some time sometimes on these 15-hour flights during my rest period. I watch a lot of stuff on YouTube or Netflix. Anyway, I watch a lot of that stuff, and I found it interesting to find out that there were some famous and very wealthy people who believed that the Earth was flat. At one time, Shaq, as you guys all know, thought that the Earth was flat, and then he said it was a joke. I don't know. Kyrie Irving apparently is somebody that believes that the Earth is flat. I don't know if it's an NBA thing. Either way, I get asked about it all the time, and I thought, you know what? Let's talk about this. The Flat Earth Army, or the people who believe that the Earth is flat, believe that this is what the Earth looks like. This is the map that they use. I've been shown it by several different people, and this is what it shows in the documentaries as what the Earth looks like. In these documentaries that I watched, I've seen several different strategies from them to try to prove how and why the Earth is flat, and with lasers and all kinds of different things. Nothing that really made a lot of sense to me, or no one like Neil deGrasse Tyson talking, explaining how it's possible. I haven't really seen anything, but I have a much simpler option. Now, I've met people that believe the Earth is flat. I was at somebody's house once, and this guy was hanging out, and the girl goes, "Hey, by the way, this guy believes the Earth is flat," and then just walked off. And I thought, well, this is going to be an interesting conversation, and I'm always interested to hear somebody, and I don't want to invalidate their opinion, but I'm always interested to hear why they think something is a certain way. So I asked him a lot of different questions. Now, the main thing that he wanted to show me was, and he was interested because I was a pilot, but he wanted to show me that, look, on these FlightAware or these apps where you track flights, you can see that it's curved here. You guys are flying in a curve. But on my Earth, where it's all flat, you're actually going in a straight line. And everybody knows the shortest distance between 2 points is a flat line. Now, of course, I asked him things like, how is it the North Pole goes for weeks without having sun? And he didn't really have an explanation for that. He did pull up some videos that looked like some dude in his basement making some videos, but I mean, I'm a pilot and I make videos in hotel rooms, so I mean, I can't really judge. I have a way to all the flat earthers out there to prove once and for all whether that your map is right or it is completely wrong. And I've seen you do a lot of different tests, and you guys have spent a lot of money, and this will probably be cheaper once you average it all out. You'll notice here on their map, Antarctica is kind of like a border. Now, this flat earth guy that I talked to, what he told me was Antarctica is just a very, very high wall, and he also mentioned to me that planes have never flown over Antarctica, which is not true. But he essentially said it's just a very, very high wall that is basically where the end of the Earth is, and it's a conspiracy between the governments around the world and a few other people to make us believe that the Earth is round. So much makes sense to me now. Now, I was surprised when I saw some of these flat Earth conventions that they have. There are hundreds of people there, and there's seem like some pretty wealthy and intelligent people. And I'm always happy to be proven wrong, and I'm the type of guy that I like to be proven something before I believe it. So I'm going to give you all an option to prove whether your Earth is exactly like you describe it or not. Very simple. Before I explain to you how this theory can be verified or not, I want to explain two things about aviation. One, pilots take safety very, very seriously. There is something on our aircraft that will alert us if we are going to hit a mountain. It's a ground proximity warning system, which means if we're in a plane and we're flying towards a mountain or a wall or something like that that's going to cause us to crash, our system will tell us, hey, you're about to hit something. Now, there's a radar there as well that we can use for weather tracking. And so if that radar is hitting a mountain, it's going to be red. It's going to tell us
Don't fly into that. The reason I say that is because flat earthers believe that the perimeter of the Earth is Antarctica and it's one huge, massive wall. I haven't spent all these years working on this amazing body to fly into a wall in Antarctica. Here's the plan. At my airline, we have mostly cargo aircraft, but we have several 747s that are in a passenger configuration. We have some that are more into a first-class passenger configuration, meaning there's a lot more first-class seats, and we have some that are just in a more coach configuration, meaning you can fit a lot more people in there. I put some stories up there on my Instagram, but usually when we're transporting people, it's usually the military or VIPs, so I'm not allowed to show very much of what and who I'm transporting. But I thought, all right, let's get a bunch of flat earthers together that you get at your conventions. You can sell some tickets. Hey, you can even make some profit on it. It doesn't really matter to me, but you can charter this aircraft and go anywhere you want to go. If you choose my airline to charter the 747 from, I will volunteer to fly that aircraft, and we can all be Christopher Columbus for a few days. I've even come up with a basic flight plan of where to go so you can prove or disprove your theory. We'll start off here in Miami, and we'll fly down to Buenos Aires, Argentina. Obviously, this will have to happen when COVID is all done, but that gives you some time to plan and sell tickets. Now, we'll get down there. It's roughly like an 8 or 9 hour flight, just depending on weather and things like that. We'll get down there, and we could take a day or two of a vacation down there in Buenos Aires. It's a pretty cool city. I've been there a bunch, and you can explore the city, and then we'll go from Buenos Aires down to Melbourne, Australia. Now, as many of the Flat Earth Army people know, there are things like FlightAware where you can track a flight. You'll have the flight number, the tail number, and all those types of things. So the people who aren't on the flight will be able to track the flight and see where it's going. So they'll be able to see it leaving Miami down to Buenos Aires and Buenos Aires down to Melbourne. They'll be able to track that flight in real time and see everything. As well, you're more than welcome to bring a compass on board. You can see the direction that we're going once we take off from Miami. You'll see that we're headed south and all of those things. But I have more options to help you prove your theory. First, if we were to go from Buenos Aires to go to Melbourne, based off of your map, we would have to fly all the way up, back through America, over part of Canada, some of Asia, and then through the north part of Australia to get all the way down to the south part in the regular global world of Australia, which is where Melbourne is. That means it would be about 3 times as long. I'm just guessing based off of looking at your map, about 3 times the amount of flight time, so roughly 27 hours. Now I know what some of you are thinking. Oh, well, the government could lie and make it look like on the computer that you're really going a different direction as part of a big scam. And Kelsey, you look like you're maybe part of the government. But I swear, I'm not. So here's what I would do if I were you to help further prove your point of the direction of flight that we're going. Have some of your people that are in Argentina, have them go and see the direction that the plane goes once we take off. They can be there on the ground, and of course, I advise that we fly during the day, and that is to A, help prove your point, and B, because I hate waking up in the middle of the night to go to work. So if we take off in the daytime, you can have some people there in Buenos Aires see the direction the flight we go. They can get some telescopes. They can watch the plane take off going south. You guys will have your compasses. You can see the direction that we're going. And if you put some people down further down on the bottom towards Patagonia, they're in Argentina, then you can have some people there see the direction that the plane is going. And they'll be able to track that we are indeed headed south. Now, the only people even further south, like Antarctica, are probably going to be scientists, and I'm guessing none of them believe the Earth is flat, so they're probably not going to want to help you, but that's okay. Because what you can also do is put some people on the north side of Australia to see where we come from. So if you have people that are very far north of Melbourne, you can have them track and look up at the sky and see if a plane is coming that way, as well as some people that are in Melbourne or south there in Australia to look to see the direction of flight of where we're coming from. So you will have the compasses for the people on the plane. You'll have some people on the ground seeing the direction of flight you're going, and you can see where we take off in Argentina. We would have to fly all the way over the top to the other end of the Earth, which would be way outside the flight range of a 747. But as I'm planning it, we're going to go off the side of Antarctica, down and around the other side, and we'll end up in Melbourne. Now, I have met some flight attendants who think the Earth is flat, which is a little surprising to me, but okay. And apparently there's a pilot or two, and I never met them, that believe the Earth is flat. No pilot has ever told me that, but I've talked to some people who've met some pilots that said they believe that the Earth is flat. So all of you are welcome to come. Not fly the plane, but you're welcome to come as a passenger.
Once we get into Melbourne, Australia, I suggest we have a couple days there. It's a really cool city. I have some few friends that are Aussies that are out there. Happy to go have some beers with them. And then we'll go from Melbourne out to LA. Now that will also look slightly curved on the Earth and on your Earth. It will maybe appear like a straight line. I haven't seen how it lays out on your Earth. But either way, we can finish a trip in Los Angeles and then everybody can go home from there. So at the next big Flat Earth convention, I suggest someone like Mark Sargent, who is one of the original Flat Earth people, present this as an option to prove or disprove that at least that the map that they have is not accurate, or there is something wrong with the overall theory, because they'll be able to, again, be on the plane with a compass, people on the ground, verifying the direction of flight, and then see them come out the other side there in Australia and land in Melbourne in not 24 to 27 hours. For those of you who are wondering and are flat earthers and are wondering the exact flight time of what it would be on your Earth, we generally cruise our aircraft at around 8.4, maybe 8.5. That's Mach decimal 8.4 or 8.5. And the fastest we can go at all is 0.92. So that's the fastest the plane can go, and that's not even at the altitudes that you're going to want to fly at, but that's the fastest the plane can go. So it's not a supersonic aircraft. It does not go any faster than that. So there, with those numbers, you can plan off of whatever the nautical mile distance is off of your Earth. You can see how long that flight would be, and then you'll see how long it is when you're on our aircraft flying over there. Please post this on any Flat Earth page. I would love to have you guys on the aircraft. We have a nice locked door that you'll have to stay behind. I want to fly the plane! A lot of times I've talked about when people are boarding, I usually stand on the stairs to go up into the upper deck. I usually stand there and say hi to people, whether it's VIP people or military people. I usually stand there. I don't know, I just like to see who's coming on board the aircraft. So if you end up chartering with us and my airline lets me fly that aircraft, then you'll see me and we'll do the whole trip together. If you want to see something as fictional as an Earth being flat, you're going to want to check out this movie that Hollywood put out right here. And if you want to see some actual footage of planes taking off and having problems and me explaining it, you're going to want to check out this series up here. I look forward to hearing from you. Until then, keep the blue side up. Hello to everybody and welcome to a new Italian PNC video. Today we will be looking at the third edition of the Beyond the Ice Walls map. So let's get right into what this is. So many of you know my channel from the Beyond the Ice Walls map, the one that was called the Flight of the Eagle or something like that. And it was a very large map, I think something around the amount of like 15,000 pixels per 15,000 pixels. It was very developed. It was made in a way that had one like earthly circle, so you could see everything inside the ice walls in a map, and then a single circle outside of the ice walls. So the theory, that map basically followed the theory that is there is one ice walls, and then basically there is something else in the second ring basically, and then there's basically nothing else in the rest of the world. But
this map is different. This is the 3rd edition of the Beyond the Ice Walls map, and I will be zooming out now to show you all what this actually looks like, and it's pretty amazing, honestly. So as you can see, this map is way larger than the last one, not in terms of actual like file map size or something like that, but in the terms that this map follows the theory or fact, depending on what you believe, that there are more than one ring outside of the ice walls. So as you can see in this map, we have the ice walls themselves, so what is considered likely Antarctica. Then outside of the gates that follow the world, we can see there is a first ring that we already discussed about in great detail in the Beyond the Ice Walls series, and then as you can see there is a second ring. A second ring outside of the original second ring, so in this case you could call it a third ring, which is why the map is called the 3rd map. And this 3rd map is amazing. It is honestly huge, and it completely changes the way we believe in our world, because of course if we consider the original theory, so there's one Earth, alright? One plane of existence. And on this plane of existence there's things inside of the ice walls and outside of the ice walls. But in this theory there was like, that was it basically. So after that there are ice walls, and after that there are other planets, other planes of existence, but there's nothing else to be told about Earth. But in this map we can see that this is completely changed, as there's a 3rd complete plane of existence inside of the plane of existence, a 3rd circle, as you could call it, a 3rd ring that is full of other continents, islands, peoples, cultures, names, religions, maybe even so many things that we already know of a lot through our world, but that are already unknown in the current era. So in this episode, I will probably do a series about this, just like I did in the Beyond the Ice Walls map, and according to you guys, so I'll basically see what the reception of this series is, and if it goes well, I'll continue making more videos out. But for now, let's see what the recap basically of the where we last left this map. So remember the last map we already did? There's a full 6-hour long video that shows all the intricacies of the original Beyond the Ice Walls map, so I recommend watching it. It's not necessary for you to understand this map right here, but it is important if you want to actually know what we're talking about. So I recommend watching that, or watching the separate videos which are findable in my channel. So first of all, let's start with the things we all know about. So Earth, alright? Earth. The earthly plane inside of the ice walls. Here is Europe, Africa, South America, North America, Asia, Australia, and so on and so forth. These are the continents we already know of. As you can see, this map is not political, as in the sense that it does not show the political boundaries or political entities that inhabit the lands of Earth and the continents outside of Earth. So what this means is whether, while the last map we saw had nation-states, states, cultures, and kingdoms, republics, and so on and so forth, and the powers of Earth controlling outside of the second ring, and all those things, inside of this map there's nothing about that. It's only like focused on the actual continents and the things inside of them, instead of focusing on the like overarching structures of the political entities that govern those lands. So as you can see here, it's just a physical map of Earth as we know it. We have the tundra, the taiga, the deserts, the Tibetan plateau, the African and the South American rainforests, and so on and so forth. So we already know about this. If you don't know about this, you just failed geography or something, I don't know, you should know about Earth, you know, that's what I'm talking about. Then there are the 4 gates. The 4 gates are something we developed on in the Beyond the Ice Walls series, and to make it short, there are 4 gates that divide the inside of the ice walls from the outside of the ice walls. At least that was the theory before we had more ice walls. But in this map we can see that the initial ice walls that divide what we call our Earth from the other Earths is, as you can see, divided from these 4 rings, which are the Leviathan's Gate, which is known for having
the presence of Leviathan creatures, like the sea leviathans. Then the Sentinel's Gate, which is guarded by some sort of penguin that is basically a sentinel being. It's also inhabited by local populations that thrived in Antarctica despite its cold weather. Of course, I remind you that this, in fact, walls are what we call Antarctica. Then we have the Tiger's Gate, which is called like that because of the population that comes in and out of it, which trafficked many animals like tigers. And finally we have the Serpent's Gate, which is home to the original serpent, which many cultures in the earthly history have represented, like the what was it called? Jormungandr of Norse mythology, as well as many other snakes like the ones in the religion of the native peoples of Australia, as well as those in Africa. And even, of course, Apophis, the evil deity of Egyptian mythology that wanted to destroy the earth. So all of these myths and recountings had some source. We already know of the existence of large snakes in our waters, and in this case the serpent is what we were talking about. So just like the Leviathan is cited in the Bible, and there are many stories inside of the world that talk about Leviathans, and they exist in the Leviathan's Gate, so does the serpent of the earthly waters exist around the waters of the Serpent's Gate. So as far as that goes, that covers basically the entirety of our Earth, or the Earth we well know about. And then there comes the first ring, or second ring, depending on what you believe. But the important thing is, we already covered basically all of this. I say basically because there are some things I will go back on while doing the series, but we basically covered this inside the Beyond the Ice Walls series, the original one we did. It was very developed upon, so once again recommend you watch that one if you want to know most about this. There are things that are basically completely unknown, like the continents of, let me think, Shangri-La, the Vogelwalk, Garden of the Vogelwalk. This was very complicated because of the kind of life forms that inhabit it. And so we can even move on to things like Zerzura, God's Hallucination, which we also talked about, and how it developed in its own situation, and how it was the home of the Second Prussian Empire, and things like that. But once again, this is not the objective of this map. It is not to be focused on the facts that are on the political matters, on the geopolitical matters, but it is mostly focused on the geographical factors. So we even have names and epithets for these continents, so like Pitacia, the continent of constructs, Ketumati, land of a million walls, Quiriv and Cibola, lucrative lands of lavish lizards, all things we mentioned again in the last episodes. But then we have things we didn't talk about because of the fact that we just kind of skipped them in the original saga. So we have things like Ptera Terra, the winged wilderness. So if I remember correctly, Ptera Terra was the land of like a diverse species of birds that differed from the mainland and developed completely different from the rest of the world. And Ptera Terra was in fact originally in the map we focused on the last time basically kind of an island chain or something like that, but as we can see here, it is part of the second ice walls, which by the way are called the Montane Ring, or Montane Ring. I'm not really sure how to pronounce this, honestly. Like it feels like I should pronounce it like Mountain Ring, but it doesn't really feel right, doesn't it? Also, we have other places here, like we didn't mention, the Expressia continent, Circus of the Mountain Ring. So mountain, yeah, I suppose mountain. I'm going to pronounce it mountain, kind of like mountain, but a bit different. Then we have places like Cocaine, the Arena of Champions, Saguenay, Nature's Casino, all places we don't really know much about, and we were briefly discussed on the original map, but we didn't really dwell on them so far. Then Apicia, the home of the brave. We did talk about a lot of these ones, like the Motuputua, Pupeiriri, and of course Aten, the Grand Orchestra, and the different races of beings that exist on Aten, or Kaipuke, the Isles of the Instruments. But then we have places that we didn't really mention, like Arcadia, the Dynamic Islands, and then Celeria, Nature's Racetrack. And so we come back to the point of the map, the fact that all of this we kind of know or talked about in some fashion, but then we come to the interesting parts, the new parts, the things that we don't know about. And these are actually, I noticed some similarities with the Nos Confunden map
we looked at in our videos. I'm going to try continuing the Nos Confunded map, even though it has not gotten the same reception as it used to go, but I'll continue it because it's very interesting. And we had seen that in the Nos Confunded map we have 3 rings, or at least 2 rings, just as this one. But in the Nos Confunded map we actually have 3 rings, so it's even larger, but in this case we can see some similarities. So we have things like, I already noticed Asgard, which is part of the Nos Confunded map, which we will discuss about in a singular episode. When we have things like Greater Lemuria, so Lemuria, the legendary graveyard, the fertile graveyard is how it's called here, or Lemuria, which is the original one, which is the Forsaken Empire. So we will talk about those in great detail. Then we have Eden, the Primordial Garden. Once again, it was featured on the Nos Confunded map, so we know there is the Garden of Eden outside of the Ice Walls, but the question was, where was the original Garden of Eden? And the solution this map gives is that it is indeed in the 2nd ring outside of the Ice Walls. And then we have Terra Nova, the Legacy of Sumnia, other places like here, also featured in the map of the Ice Walls by Nos Confundum. So Amun-Ra, Stronghold of the Nephilim, which I actually had to kind of research about when I was covering the Nos Confundum map, because I found myself not really knowing what it was about, so I had to kind of look for it, yeah. Then we had the Garden Isles, the Holy Hunting Grounds. I mean, a lot of interesting things, even Horus, the Great Pillars of Akupara, and of course Mu, yeah, the Emperor of Stoneman. For those that do not know, Mu, it's similar to Lemuria, similar concept in the beneath of it, but we will talk about it in a video dedicated to it. So as you can see, there's so much. Oh, even Scylla and Charybdis. Oh, this is so good. I even got the Hot Odyssey. This is so good. This is so good. This is so developed. I also, can we just take a moment to just thank the map creators for making this gorgeous map. It just looks so good. Even when you zoom out completely, it's fantastic. It's just great. It's just amazing. And just to know, we have so many places to discover, so many places to talk about. It's insane just how much things we have to learn about which we don't know about, because this is the reality of Earth. You might think you know everything. You can see the plane of existence, the original one, inside of the Ice Walls, and maybe know all of it, and then go like, yeah, humanity has it all. We know everything. Then you discover the Ice Walls, and you discover what is beneath it and underneath it, and then yeah, beyond it, and you go, wow, this is a revelation. I could have never expected there to be more. And it then just keeps on going, just as we saw in the Terra Infinita map in Nos Confundum. Every time you think there is an end to it, there's just more things to know, more things we know about thanks to the elderly. So not the elderly, I mean the ancients, that's the actual term. And just, there's so much cool things, and it's beautiful when people represented on these maps, because we can actually talk about it with a straightforward and like precise attempt to analyze these, and like understand their metaphors, understand what's reality, understand what is just kind of made to be part of the map, understand what is meant to be real, understand what is meant to be fake, understand everything, and we can analyze it in a very beautiful and precise fashion, which is not easy to do when you don't have devices such as these maps. So once again, just big thanks to the creators. I will put the download link for this map in the description down below. It's a DeviantArt link page, I think, because it's so big. The map is so big they couldn't really publish it on every like mainstream website or place, because it's just so huge, 14,000 per 14,000 pixels and more. So we had to place it on DeviantArt, which supports bigger maps because it's an art website. And yeah, you'll be able to download the map right there, and the link in the description down below, and you'll be able to explore it yourself. But of course, I'll be here to guide you in each episode on these specific topics, and I think I will start by just trying to trace where exactly we can go from inside of the mountain ring to outside of the mountain ring. So let's see. The thing I think is the like clearest way to achieve you know, outside. So I was searching in these mountains. As you can see, you have a lot of things. You have a lot of the mountain ring is not really like this concise. It's very
big, like completely different from Antarctica or the ice walls, where you could see like the diameter of the ice walls is not even like that bigger and like, I don't know, minor continent, maybe Australia. Yeah, it's kind of like the same size of Australia when it comes to the diameter. But then we go to things like the mountain ring, which like the mountain ring is bigger than any of the continents inside of it. It's huge. It's insanely large. Like, just look at the part with the Shangri-La. It's insane how big this is compared to the rest. So it's just amazing. And I was searching for some way to actually achieve an escape from it, so actually get out of it. And I think the two major places are Niflheim, so the land of the six gates, and then there is the part of here. So you had to go through Apisia and through this archipelago, and here is the like only place that almost completely connects. So I don't even think this is actual connection. I just think that's probably due to the like amount of like space on the map. So there probably is a river here that you can navigate. So this is the only actual place you can probably just go boat to boat from the center of the world, so Europe, North America, or something like that. Yeah, Africa, don't know, don't care. And then out of it through the Sentinel's Gate, and then took a land on Thoth, if it is there, since it is a nomad continent. Then reach places like Cocaine, Expressia, Saguenay, Apisia, and then have to circumnavigate Apisia and get into these islands. And finally, you can go in this strait and exit it, and finally find yourself in the second ring. And you will be encountering the continent of Weldhorn, the Destiny Manifest continent. But then again, we don't really have to talk about Weldhorn now. We still have to learn about a lot of information. Like myself, need to learn about these informations. So Weldhorn is part that I don't know. What I do know is Asgard. So as I said, Asgard, we already saw a lot of it in where was the Nos Confundum map. But this iteration is so much better. Like, no offense to the Nos Confundum map, of course, it's great, but it's very like focused on the rest of the universe, or like the planes of existence of other planes of existence, basically. But this one, no, this one is actually way well developed. We even see other continents near it, so Amazonia, Alcaringia, Rephasia, and Asgard itself, Hyperborea even, as its original inhabitants believed it to be. Amazing, just amazing. We even have the famous walls of Asgard, and then Valhalla, the Hyperborean Vanguard. So it's all stuff that you can see in Norse mythology, and you can find it in the second ring. And in this case, even the walls of the second ring. Also, you might have noticed, or might have not noticed, that the second ring itself is, once again, chopped off from the rest of existence by these other, these like our walls, kind of. We have the walls of Asgard, the Titanic Fabric Forest. You can see the difference with the mountain ring, ice walls, and these ones is that those were mostly the same. Like the habitat didn't really change, the kind of way it was constructed didn't really change except from in the coasts, like here. But in these, they're completely different. We have the Titanic Forests, so literally a forest, then the Frozen Wastes, so once again kind of like the ice walls. The volcanic wastes, so even volcanoes. The Typhon Storm, so storms, abyssal ocean, sunken wastes. You can see here it appears to be some kind of marshland. And then we have even the scorched wastes, so deserts, with even the land of Iram. Not Iran, not the same thing. City of 1,000 pillars. More things to get into in the next episodes. Then the irradiated wastes, even nuclear radiation. Well, probably not nuclear since it's not natural, but something like that probably. And then once again the walls of Asgard. So you can see just how big and important the walls of Asgard are, that they are one of the major dividers between the second ring and whatever is outside of it, and you can really see how important Asgard itself is. So let's talk about the actual population of Asgard and what it means to be the first empire as told here. So one thing you have to know about Asgard is its population. Of course, in Norse mythology, the population of Asgard was composed by the Norse gods of the Aesir and the Vanir, which were the two tribal kind of groups that
pantheon of Norse mythology was divided to. So the ones that were basically with Odin and those that were against Odin in some kind of form. Of course, this depended on the region and the century we're talking about, but that was kind of the gist of it. And in this Asgard, it's a bit different. This Asgard is inhabited both by these kind of divine entities, which are not really known for, and they are mostly believed to live in Valhalla. And when it comes to actually the citizens of Asgard, the originals are the Hyperborean ethnic group, which is of course coming from Hyperborea. So Hyperborea, as you can see here, I'm going to go very fastly into it. It's a very long and like very knowledgeable theory, and it comes all the way back to even the ancient Greeks. So the ancient Greeks believed there to be a landmass which was called the Land of the North Winds, so of course Hyperborea. And this landmass was kind of not really known where it was, so some of the Greeks kind of thought it was somewhere alongside Northern Europe. Some Greeks thought it was in Iceland, some Greeks thought it was like Scandinavian peninsula. Then when the Romans came, they kind of identified it as some of the islands near Britain, since they conquered Britain, and all these, most of it kind of not north, but you know what I mean. And then when the Middle Ages came, Hyperborea was more of like some knowledgeable theory that kind of some people believed, since we have maps of Hyperborea coming from this period, they thought it was above here. So instead of the Faroe Islands, I'm sorry, not the Faroe Islands, these are the Svalbard Islands. So instead of the Svalbard Islands, they thought there was Hyperborea here, but as you can see, there was no Hyperborea here, not least that we know of. There might have been something noticeable as Hyperborea, also called Doggerland or Friesland, in the beyond times like 10,000, 7,000 BCE, so before the birth of Christ. But at the point where the Greeks thought it was, there was no Hyperborea left. Well, at least not that we know of. Of course, there are people still claiming there is Hyperborea here. There are some Russians that believe that the Kola Peninsula is Hyperborea. There are some Norwegians that still believe the Svalbards are what remains of Hyperborea, and some even believe there to be parts of Canada or Greenland which are Hyperborea, but these are all kind of unfounded theories, but it's okay to believe in them. I don't really see anything wrong against it. But the Asgard Empire, the first empire, so the people of this first empire, of course, come from Hyperborea. But in this case, Hyperborea is the land that is between the walls of Asgard and Asgard. So this one. As you can see, Hyperborea is in formation of a circle. It is relied upon mostly like kind of Atlantis. It looks like Atlantis in some way, because it starts with a small island where the main city of Hyperborea is. Then it corrugates into many different islands. Then it becomes into 4 different continents that are divided with rivers, and once again it maintains itself connected through the walls of Asgard and Asgard. So the first people that came to Asgard were the Hyperboreans. This Hyperborean ethnic group wasn't the only one to come to Asgard, because eventually there came the Subnotians. I think it's how you pronounce it, Subnotians. The creator of the map might let me know how to pronounce it correctly. But this ethnic group, which isn't really known where they came from, is the second group that came to Asgard. It is believed that they came from inside the ice wall, so maybe even from Earth, which means the theory is that the Subnotians are the descendants of the northern people that died in war. So what it means is that the people that believed in Valhalla, the people that believed in Asgard as a real place, kind of searched it for the eternity, and eventually their descendants found it, and these were the Subnotians. Asgard itself is very large. In fact, the entire landmass of Asgard is the same as the entire landmass of Earth in itself, and you can see how this is kind of a problem because of the small population, so it is a very lightly populated territory. Of course, there are divine beings that mainly reserve themselves for Valhalla and Hyperborea, but of course only sometimes kind of go to Asgard too, but the main population is, of course, as I said, the Subnotians, which are of Hyperborean stock, since they mixed with the Hyperborean original inhabitants of Asgard. As you can see, the story of Asgard is very complicated in this kind of map. There's still some information I would like to know from. It appears that the migration came from like 1,000 years ago or something like that, so at the end of the Viking Age, but there are more informations I'm looking forward to knowing in my next studies. Yeah, this is kind of it when it comes to Asgard.
Of course, then we have Valhalla, the Hyperborean vanguard, which means basically the, Valhalla. So in case you don't know, Valhalla was the place where the Norse, the dead of the Norse came to be when they died. So instead of going to hell, paradise, heaven, whatever, they went to Valhalla, which in this case was some kind of land where all the warriors would fight for eternity at certain points of their, like, routine, and they would prepare for Ragnarok, so the end of times, which eventually never came, so, just live there forever. And you can see how Valhalla is the Hyperborean vanguard, so the vanguards, literally the guards of Valhalla and Hyperborea, since it is the people that are supposed to protect Hyperborea in case of Ragnarok actually happening. So this is kind of the lore of Asgard, as well as I know. There's a lot of Norse mythology that you can get into, but a lot of it I already talked about in the Nos Confunded map, because as I said, the Asgard part kind of overlaps. I don't know why. I am kind of confused and intrigued by how, like, these many maps made by these many creators end up having the same kind of continents in the same kind of rings in the same kind of positions, although the, like, creators never talk to each other. So it's like both because of previous knowledge, mythological knowledge, and maps that exist before, or is it because, like, it's just like an underlying conscience that humanity has, that they put Asgard in the northwest, I don't know, like Lemuria in the northeast. The same things. I'm pretty sure it was the same exact things the Nos Confunded map, but you're welcome to just tell me that's not the case. When we have places like Eden, the like most well-known places. So Eden, of course, the Garden of Eden, the primordial garden, the place where humanity actually began. So God created humanity in Eden, the first man, the first woman, first Adam, Eve, so on and so forth. They lived here for a while. As you can see, it was divided between many rivers. It had all the biomes that existed at the point of time, so the ones that were to be lived upon when they would transfer themselves from the Garden of Eden to Canaan, the Holy Land of nowadays. And you can see that just how like bigger it is than the original Canaan lands, such as modern-day Palestine and Israel. Eden itself has the landmass of kind of like the entirety of Europe, so you can see just how big it is, and it was just inhabited by a few folks, and of course the guardian angels, but also the entirety of the, like, animal species that exist in Eden. But that's, of course, according to the Bible. And according to the Bible, once again, the people of Eden, so Adam and Eve, were sent away from the Garden of Eden into Earth. So you can see how the original inhabitants of Earth, according to the Bible, once again, are coming from the second ring. So they exist in the same plane of existence that we exist upon. So no, like, other different plane of existence, heaven, hell, something like that, but they existed in our same plane of existence, but they're so far away because they're divided by the ice walls and then the mountain ring. And honestly, this is not even that far, because you can probably get there in Eden, coming from the Elysium, the heaven bound to earth, and then going right between the Niflheim. Niflheim being the lands of the Six Gates, and so Niflheim is, according to Norse mythology, the land of ice and cold. So it is the opposite of Muspelheim, which is the land of fire. They also both existed as the original landmasses that ever were created. So contemporarily to the mountain ring, we had Niflheim and Muspelheim, which I don't seem to find on the map of Muspelheim. It might be somewhere, honestly. It's so large of a map, I might probably just missed it. But Niflheim is basically the land of cold, ice, and everything that is kind of dead inside. But it does not mean that there can be no life near it, because as you can see in this area here, we have some vegetation, some, like, livable habitats, and I assume at some point humans live there too. But Niflheim wasn't really inhabited by humans in Norse mythology, so there shouldn't be really a big of a problem coming from these kind of ragged borders, just coming from here and going right into the Horus pillars of the Arakupara, and then somehow getting all the way to the Garden of Eden, also traversing this insane 1,000-world sea. You can see just how many islands are here. It's just insane, just the amount of biodiversity that there might be in these places. Also, once again, I might have skipped an important part of this. This entire second ring can also be called by another name, Akupara. It's a very ancient name, nobody really knows the origins of, but I might be wrong. I might be one of the people that just don't know about them. So if you do know the origins of the name of Akupara, let me know in the comments.
But yeah, the second ring, so everything outside of the mountain ring, but inside of like the walls of Asgard, scorched earth, abyssal ocean, frozen waste, and so on and so forth, is included into this definition of Akupara. So it's the same way the first ring was called also Atlas. Yeah, I don't really know if I mentioned this once again, but like the first like existence is of course called Earth, but then outside of the ice walls, it's called Atlas, and then outside of the mountain ring, it's called Akupara. So I think with this we made a kind of a big and heavily scripted introduction to the new continents of the world outside of the ice walls, and I really want to delve into them like with the most information I can get, so that I also wait before before we keep going. I just noticed that there is a new turret here. That's amazing. That's just amazing. Also Atlantis. There's so much stuff to talk about in great detail, and I wish to have all the right information so that I can expose it to you as it is in this map. Once again, thanks to the creators. I think I will stop with this video now, and let's see if it gets a good reception so I can keep going with these videos and make as many as I can without them getting shut down or something, because sometimes that just happens when you put these things out there. So yeah, I hope you guys enjoyed the video. I hope you like the contents that I brought, and I hope you're excited to just learn about all these land masses like we learned about Asgard and the Garden of Eden, but I'm sure you already know about them. So yeah, there's so much more to learn. Put a like under the video if you liked it, and then, you know, just put a comment, because it helps with the algorithm and lets it spread so that more people can know about these informations. So yeah, thank you for watching, and yeah, let's see each other in the next episode, shall we?
besoin le président de la République. Ce n'est pas dans l'applaudissement là-bas. C'est pas une présence physique comme telle. C'est s'inscrire dans Alors venons à dynamique. partie 2. Vous, Oui. vous êtes un expert en économie, vous êtes un juriste par ailleurs. Lorsqu'il dit « je vous ai compris, je vais changer désormais », il le fait sur le plan des hommes, le casting dont on parle. Il le fait sur le plan des décisions du management qui va prendre radicalement de lundi prochain, en attendant la mise en place du gouvernement, parce que ceux qui sont là, ils sont en train d'évacuer les affaires courantes. Est-ce qu'ils vont continuer à expédier les affaires courantes avec leurs méthodes d'hier? Et enfin, c'est quoi les deadlines? Parce qu'on a l'impression que les 5 ans de Félix Tshisekedi, c'est comme 20 ans. Non, mais d'abord... Il y a des projets cadres que lui veut faire en 2 ans. Mais d'abord, j'aimerais dire que le Félix d'aujourd'hui est plus légitime et des lois plus légitimes que le Félix de 2018 ou de 2019. Pourquoi ça? Ça veut dire que... Il a été élu autant, hein? Non. Si on s'en tient à l'ECNI. En 2018, il y avait... Parlez pas comme Nanga, monsieur. Ah non, ça veut dire que... Je suis un homme de terrain. En 2018, j'étais ici. Et je peux vous dire que il y avait une contestation de sa réélection. Et cette contestation qui était portée par Martin... Ce n'est pas la politique de l'autruche, on dit non, le pays n'est pas fragmenté. Donc le président n'a pas été élu par l'espace Kasaï. Il a été plébiscité dans le Nord Kivu. Parfois avec des taux de 90%, avec des taux de participation supérieurs parfois à la ville de Mbujimayi. Monsieur, on n'avait pas la parole, vous regardez votre silence. Merci. Tu sais, la fausseté, c'était que... continuez, parce qu'il m'a dit faux, mais quand on a il vous distrait. Mais justement, la distraction, on peut aller sur son terrain. Quand il essaye de nous embobiner avec une histoire tirée par les cheveux en disant qu'on veut droguer quelqu'un dans un immeuble pour prendre possession d'une demeure que l'ancien... Qui est privée par ailleurs. C'est ubuesque. On doit vérifier ça. On peut comprendre que les gens qui nous suivent à la télé n'ont rien compris. Voilà, c'est vraiment des trucs... voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on sort ces affabulations. Mais pour revenir aux faits, j'ai vu la campagne, j'ai posé la question. Il ne fallait pas... Les Congolais... Pourquoi ils l'ont voté d'abord? Les Congolais l'ont voté parce que d'abord, Tshisekedi avait un discours le plus offensif contre Kagame, contre le Rwanda. L'ennemi numéro 1 des Congolais... Ce n'était pas de l'opportunisme, ça? Non. Comme il sait que le Congolais, il est très sensible... au territoire, il sait que les Congolais, donc vous parlez de Makamama Belé, tout ça. Je ne sais pas. Je vous dis, ça veut dire qu'il ne faut jamais sous-estimer la haine ou la forte... l'antipathie que nous avons qu'on a vis-à-vis des Rwandais, Kagame, du régime de Kagame. Moi, je fais la différence entre le régime de Kagame et la population rwandaise. Et donc, Kagame a fait beaucoup de mal à ce pays, continue à faire beaucoup de mal. Et donc, Tshisekedi... il a joué sur ça. Il a joué beaucoup sur ça. Mais il n'a pas joué qu'en parole. Il a joué aussi en acte. Ça veut dire que sa politique de défense et de sécurité est en harmonie avec ses propos. Et Impeccable me disent, et vous allez continuer, qu'il a musclé là sur le lac Kivu, là, il y a des patrouilles. Absolument. Et même notre fleuve ici, là, on a de la force navale qui patrouille. Tout à fait. Il a mis... Bon, il nous a impressionné quand même un tout petit peu avec ses hélicos, là, au-dessus de Kinshasa aujourd'hui. Et avec des commandos de... vous allez voir, ça veut dire que... c'est vraiment bien. Donc, c'est vraiment bien. Sur le plan de la... les chefs d'État étrangers, ils ont eu des commandos survolés. Poser la question aux personnes qui sont au Nord Kivu, dans l'Est de la République, le message anti-Kagame, le message contre le régime a beaucoup porté. Il y avait un autre aspect, c'est que les Congolais, avec l'histoire d'un discours nationaliste qui ne peut pas voter pour un candidat de l'étranger, ça aussi, ça a joué en défaveur. Ça, c'était pas du tribalisme, ça, afin de... On a dit candidat
pas étranger, on a dit candidat de l'étranger. Bah, c'est différent. C'est une nuance. Il n'a pas dit métis. Ça veut dire c'est candidat qui exécute un agenda de l'étranger. Bref, moi je suis en train de décoder le discours politique. Alors revenons à la thématique. Bah, à la thématique, pour revenir à la thématique, Fachi 2, quoi de neuf? Donc Fachi d'abord, ça veut dire que quelqu'un qui est investi pleinement avec une forte légitimité, du nord à l'est, du sud, au nord, partout, il a une forte légitimité. Et ça, avec ça... Mais est-ce qu'il va rassembler les Congolais avec ça? Parce que quand on sent, excusez-moi du peu, les Katangais disent « Ah non, 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 on ne se trouve pas là-dedans ». Vous suivez les gens de Kisangani là-bas qui ont commencé à bousculer un peu les choses. Vous allez ici, le Mobondo et tout ça. Comment il va faire pour rassembler? Ah non, mais il doit rassembler. Absolument. Il a l'obligation de rassembler. Il a lui-même dit qu'il est le président de tous les Congolais. Il est le président de ceux qui ont voté pour lui et le président de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais les radicaux ne vont pas les dissuader? Ben non. Les faucons là? Non, les faucons, lui-même... Maintenant vous êtes... Lui-même, il a dit... Vous êtes des lions. Il va tirer les leçons des erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est notamment quoi? Comme on l'a dit tout tantôt ici, ça veut dire une pléthore d'agences à la présidence. Je pense qu'aujourd'hui, il faut recentrer. Ça veut dire que lui-même, dans ses engagements, il a dit qu'il va réduire le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État, il a dit qu'il va plafonner ce train de vie à 10% des ressources. Il va le respecter, ça? Des recettes propres de l'État. Les voyages, les cérémonies, les fêtes, tout ça. Mais pourquoi? Parce que s'il ne les fait pas, il se prive des moyens pour justement répondre aux besoins des Congolais. Parce que chaque fois que vous créez une institution superfétatoire, vous privez l'État des moyens d'intervenir dans un projet social ou d'infrastructure. Donc il faut qu'il réduise absolument les trains de vie de l'État pour qu'il dégage des espaces budgétaires pour intervenir en faveur de Congolais. Mais les gens qui les poussent souvent à créer ces agences ou ces choses pour caser des amis. J'ai entendu d'abord, si je m'aurais dire, on a dit RAM. Non, mais RAM, ça veut dire que c'est pas que cet argent s'est volatilisé. C'est avec RAM qu'on a fait l'IBTP. C'est avec RAM qu'on a rénové l'UPEN. Ah bon? C'est avec RAM qu'on fait l'université de Mbujimaï. C'est avec RAM qu'on a fait d'autres projets. Mais pourquoi on ne l'a pas dit? Ah si. Mais on avait dit que ça veut dire que dans oui. Attendez, lorsque le ministre des tutelles est convoqué à l'Assemblée, on lui pose la question, où est parti l'argent? Il ne sait pas, le ministre. Il pouvait dire qu'on a orienté cet argent ailleurs. Ah non, mais poser là, ça veut dire le président lui-même, Karl Lusakono, mon ami que je salue, on lui pose la question par rapport à un de ses journalistes, par rapport au RAM, il dit c'est une erreur. Oui. Bien sûr, il a reconnu l'erreur. Oui, alors comment une erreur, vous dites on a de l'argent? Mais je dis que c'est cet argent là-bas, ça dit c'est pas de l'argent qu'on a récolté, c'est pas volatilisé, il n'est pas allé dans les poches. Mais qu'on le dise alors. Ah mais justement, mais moi, de qui je tiens cette information? Elle est publique, poser la question, l'argent des RAM, mais avec quoi on a fait l'institut de Libet, comment? Mais qu'on le dise. Oui, mais justement. Parce que pour la population, c'est l'argent qu'on a détourné. Je vous donne l'info, je vous donne une autre info. Oui. Quand on parle de... Même le procès 100 jours, ça veut dire que c'est là qu'il faut faire attention. Ça veut dire que quand on dit qu'on a détourné 400-500 millions, non, ramenons les choses dans leurs proportions. Ça veut dire que sur les 400 ou 600 millions qui est de budget prévisionnel, mais il y a des travaux qui ont été exécutés. Oui, François Mamba dit... lui-même, oui, 90% ont été exécutés dans le projet. Est-ce qu'on a tracé ça? Moi, je l'ai reçu. Ah oui, mais justement, ça c'est François Mamba qui dit ça. Et puis il avait cité, ils ont fait tout un document qui retraçait tous les projets dans les cas des 100 Mais pourquoi on n'a pas communiqué sur ça? Voilà pourquoi je dis, ramener les choses dans leurs proportions. Quand on parle même de Tchilé-Gelou, c'est pas que les millions. Voilà, ça veut dire que Tchilé-Gelou s'est posé un problème d'abord de décaissement et des fournisseurs qui avaient du mal à acheminer les engins, le matériel. Les entrants. Ils ont pris du retard. C'est pas que tous les dizaines de millions de ça ont été empochés. Donc il faut vraiment avoir une communication pointue là-dessus. Donc, quand le président dit qu'il va corriger les erreurs les erreurs du passé, il va faire des actions pour améliorer l'avenir, c'est faire en sorte que les projets soient bien pensés, bien financés et bien exécutés. On ne peut pas dire qu'un projet va s'exécuter en 6 mois et le projet fait 3 ans. Non, ça veut dire qu'il y a des problèmes de planification. Donc, il y a une question d'homme. Vous avez suivi, excusez-moi du terme, et ça je ne veux pas rater ça, vous avez suivi le vice-ministre du plan? Oui. Le vice-ministre du plan, en principe. Qui ne connaît pas les chiffres. Non, bon, le vice-ministre... Est-ce qu'on va nommer des ministres comme ça? Non, le vice-ministre du plan, je l'avais dit d'abord à sa nomination. Oui. Voilà, je n'étais pas... Quand les autorités morales vont envoyer des listes, et on va vous pondre, excusez-moi du peu, quelqu'un comme ce vice-ministre du plan, qui dit que les chiffres, ça ne les concerne pas,
Mais d'abord, Comment voulez-vous que Fachi 2 soit différent d'abord, avec des ministres comme ça? il est d'abord empêtré dans un autre scandale. On l'a vu avec des liasses de billets de francs congolais en train de distribuer voilà, aux électeurs. C'était un scandale. Et moi, je pense que le président n'aura pas... Il va veiller à ça, lui, Fachi. Le président n'aura pas une main, ne sera pas lié. Ça veut dire que les chefs de parti sont des partenaires. Quand il s'agira de composer un gouvernement, ça sera des listes par poste, ça sera 2-3 personnes pour faire des équilibres. Mais encore une fois... Qui va l'aider pour toiletter? Ah, mais lui-même. Parce qu'on sait qu'il y a du trafic d'influence de haut niveau. Non, Oui, il y a lui-même. beaucoup de Non, zélés également. non, Haut niveau. non, Il y a aussi beaucoup de lui-même, zélés, ouais. lui-même, le président est lucide. Le président, c'est quelqu'un d'abord qui a une forte capacité, une forte mémoire. Il travaille, ça veut dire qu'il connaît ses équipes, il connaît les gens, il connaît qui est qui. Il a travaillé avec eux pendant 5 ans, il connaît les forces et les faiblesses de ses partenaires politiques. Mais encore une fois, la politique, ça s'est fait avec des hommes qui ont battu campagne avec lui. Bemba a battu campagne avec Félix Tshisekedi. Ne pensez pas que Bemba sera écarté. Kamere a battu campagne avec Tshisekedi, il ne sera pas écarté. Paloukou a battu campagne avec Tshisekedi, il ne sera pas écarté. Donc, vous avez tous les cadors de la majorité. Et il va changer de méthode avec ces gens, il va les garder comme tel. Moi, par exemple, c'est moi qui fixe le cap. Tu as beau être un voleur, mais quand tu arrives à mes côtés, je vais te redresser. Tu ne peux pas exercer ton vol parce que moi-même, je suis rigoureux. Et que si tu Mais veux c'est ce savoir qu'il plus avait dit avant. Oui, mais Vous vous rappelez? aujourd'hui... Même sur le monde ceux qui boyent boyé. Oui, mais encore une fois... Mais Mais c'est ça, mais écoutez, mais regardez dans quel état, on est tous ici. Vous avez vu dans quel état se trouve notre justice. Quand on parle de la corruption ici dans ce pays, mais elle se fait avec qui? Quand on dit que la justice est corrompue, quand Tabou et moi m'avait parlé des 3 V, il s'agissait de quelle justice? Veste, villa, voiture. Il s'agissait de quelle justice? Donc vous trouvez un appareil judiciaire qui est pourri. Vous avez parlé de Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances. Le pauvre. Je l'appelle Voilà, c'est un autre dispositif. Robin de Bois des finances publiques. Voilà, c'est un autre dispositif important. Mais pour que l'inspection générale des finances puisse porter pleinement ses fruits, il faut que les parquets suivent, il faut que la justice suive. Mais si les parquets et la justice ne suivent pas, comment sera-t-il efficace? Donc aujourd'hui, quand Tshisekedi dit qu'il va corriger les erreurs du passé, c'est notamment renforcer le rôle de l'IGF. Mais dites-moi, vous gardez la parole, gardez la parole. On regarde les plateformes, Israël Moutala. On regarde les assignations, ou si vous voulez bien, les ambitions budgétaires. Mais sur le plan concret, la mobilisation de moyens, on sait qu'on a vécu avec l'assistance extérieure. Pas que. La DGI a mobilisé beaucoup de recettes. C'est la première régie. Elle a mobilisé beaucoup de recettes. Nous, on produit quoi? On produit... qu'on exporte. Balance commerciale déficitaire. Non, elle n'est pas déficitaire. Au contraire, je crois qu'elle est excédentaire parce que ça dépend. On exporte des produits minéraux. On exporte quelques produits agricoles, mais pas beaucoup. Lesquels? Voilà, par exemple, les huiles de palme avec les plantations, là où il y a les fils Kalapinga, il y a des plantations là, maintenant, voilà. C'est minimal. Ouais, c'est minimal. Même notre huile, on l'importe. Ça veut dire partout. Je suis d'accord. Mais voilà, mais il a parlé dans son projet de la diversification de l'économie nationale. Mais encore une fois, on rend hommage aussi à Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi va s'appuyer sur un héritage, bien qu'il a été renégocié. Les codes miniers? Non, 6 communes. 6 communes, 7 milliards. 7 milliards. C'est Joseph Kabila quand même. Ah, bien sûr, ça veut dire que les géniteurs de ce projet, c'est Joseph Kabila. Il a été renégocié notamment avec l'expertise qu'il faut saluer de l'IGF. L'IGF qui a montré les déséquilibres, on a rééquilibré, on a renégocié. Et aujourd'hui... Et les 7 milliards dont parle Tshisekedi, est-ce qu'on va les gérer un peu à la bonne franquette, comme ça a été le cas? Non, mais ça sera avec parcimonie. C'est le PDL. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Mais pas que, ça veut dire que, moi je pense que c'est des... En tout cas, pour qu'il réussisse, ça veut dire que l'État doit se recentrer sur du régalien d'abord. Et qu'il doit absolument travailler notamment avec la NAPI, avec l'excellent Anthony Kinzo Kamole, pour que les secteurs privés soient le moteur de croissance. Nos besoins en termes d'investissement, en termes de développement, se chiffrent en termes de centaines de milliards de dollars. Et on ne peut pas les mobiliser sur une année ou sur un quinquennat avec le budget de l'État. Donc il faut absolument attirer des investisseurs étrangers et nationaux pour essayer de booster. Alors j'aimerais bien, il nous reste une vingtaine de temps. Moi j'aimerais quand même dire que quelque chose il doit décrisper la situation politique. Et moi, par où je dois commencer, je pense aujourd'hui
encore une fois à Stani Boujakera. Je pense à Salomon Idi Kalonda. Pourquoi il ne l'a pas dit dans son discours? Je pense que on doit décrisper le climat politique en libérant Salomon Idi Kalonda, en libérant Stani Boujakera, en faisant en sorte que les humiliations regrettables qu'il y aurait eu contre la personne les proches de Joseph Kabila cessent. Je pense qu'aujourd'hui, on doit ouvrir une nouvelle ère de paix, de réconciliation, de concorde nationale, et ça va passer par des actions fortes en termes de réconciliation, en termes de concorde nationale. Je pense que la bagarre, la bataille politique est derrière nous. Félix Tshisekedi sera président de tous les Congolais pendant 5 ans. C'est la question que j'allais poser justement pour commencer à Charles Kankou, comme il a un Kertiba. La réconciliation dont parle Tshisekedi, parce que dans son discours, il a commencé par là. Pour dire, je salue mes challengers, avec la légitimité que vous m'avez donnée, les Congolais, je vais m'ouvrir. Mais on sait que Félix Tshisekedi a été toujours entouré des faucons, des radicaux, ceux qui l'ont aidé à déboulonner, là, comme il avait dit, déboulonner, et puis ceux qui ont toujours agité les chiffons rouges. Mais pardon, Président. Oui. Juste terminer par rapport à ça. Quand vous parlez des faucons, vous avez vu d'abord que la campagne a été menée par Jacquemin, Chabani et Akassia. Très équilibré. Madumbola. Ça veut dire une équipe de campagne rajeunie. Non, je parle de... il y avait aussi le professeur Mukoko Samba. Oui. Économiste, très cartésien. Voilà les gens avec lesquels il peut travailler. Haute facture, avec lesquels justement il peut... Justement, c'est la question que je vais vous poser. Est-ce que Félix Tshisekedi va entendre souvent les lampistes? Vous savez, les gens qui ont toujours les chiffons rouges. Attention, l'opposition va faire un coup d'État. Attention, il est en train de fomenter un coup. Attention, il faut aller perquisitionner. Attention, attention. Ou bien il va désormais, avec cette légitimité 73%, faire le président de la République, qui a la Constitution avec lui, qui a les lois de la République avec lui, mais qui doit écouter, qui doit recevoir. Est-ce qu'il va changer? Bon, moi, je pense que tu sais... Avec les petites phrases, Bandoki, tout ça. Il va arrêter avec ça? Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui... Je ne le trouve pas conflictuel, à moins que sur ce plateau, qu'il y ait des gens qui peuvent me prouver que Fati est un homme conflictuel. Il laisse faire les faucons. 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 Moi, ces faucons-là, je ne connais pas leur nom. Hein. Mais on ne peut pas les citer. Ces caciques-là. On ne peut pas les citer, ça existe. Du temps des Kabila, on connaissait quand même des noms. Est-ce que y en a, ici on peut citer? Il y en a. En tout cas, ceux qui mappent les gens, qui envoient les expéditions. Bon, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses que certains zélés font eux-mêmes, croyant qu'ils servent les chefs, alors qu'ils sont en train de les Mais il faut les sanctionner. Donc, il faut les sanctionner. Ces gens-là qui, pour faire voir au chef qu'il fait un bon travail... Charles Lequin, est-ce que vous savez, vous allez continuer, est-ce que vous savez que les gens qui confisquent les parcelles des gens, qui font condamner les gens, et puis il se balade avec des militaires armés jusqu'aux dents, c'est quand même dans notre pays? Bon, ce genre de choses, nous ne voulons pas revoir ça si ça existe. Nous ne voulons pas revoir ça. Le deuxième mandat de Félix Tshisekedi doit d'abord être un mandat qui doit réunir les Congolais. Parce que vous n'avez pas, sur ce plateau ici, on n'a pas assez parlé des fissures, mais il y a des fissures. Oui. Il y a des fissures. Aujourd'hui, le fait que Tshisekedi soit à la tête du pays, il y a des gens qui n'aiment pas entendre un nom du genre Tshisekedi. Oui, les Balouba, c'est un travail à faire. Dites-le. Ça, c'est vraiment un grand chantier. Au Katanga, ce n'est pas encore le fleuve tranquille. Hein. Ce n'est pas le fleuve tranquille. Par exemple, bien qu'il y a des liens historiques entre ceux du Kasaï et du Katanga, mais il y a des problèmes sérieux là-bas. Et le président de la République doit beaucoup œuvrer en faveur de la paix. Et parce que vous savez quoi, avec des Katangais qui lui montent. Bon, moi, j'ai l'ascendance là-bas, je peux calmer les gens. Mais quand il va au Katanga, il fait complètement des choses où il n'est pas reconnu comme tel. Donc, le président Tshisekedi, en tant que président de la République, doit peser de son poids
à travers le gouvernement qui sera mis en place pour qu'on ne réveille pas les scènes que l'on voit à Kassombale, ça là. Non, ça, c'est pas des bonnes choses. Avec les gens de l'IDPS. Avec des gens qui s'imposent là-bas, oui. On ne peut pas accepter de voir ce genre de choses. Mais pourquoi ça continue? Non, mais c'est ça ce que j'ai dit, Jean-Marie Kassamba. Les douaniers, écoute, excusez-moi, je peux. Moi, les douaniers m'ont appelé des Kassombale, ça. Des fonctionnaires de l'État, des GM et tout ça. On dit, mais il y a des gens qui n'ont pas qualité, qui sont dans nos bureaux, qui nous menacent. Mais bon, heureusement qu'ils ont été arrêtés, hein, parce qu'on a vu aussi les images. Oui, mais pourquoi on attend? Pourquoi on attend? Ils ont été arrêtés. Bon, on ne peut pas empêcher tout le monde d'être voyou, hein. Il y a des gens qui peuvent... Non, attendez. Attendez. Quelqu'un peut être voyou, mais l'État peut intervenir pour l'arrêter. Mais après, on le relâche. Dans la rue. Pas seulement la rue. Non, attendez, on peut l'arrêter, mais bien sûr, l'arrêter, oui. Le déférer devant les cours des tribunaux. Mais les on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être voyou. C'est une volonté. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a choqué. C'est la récurrence. Quelque chose qui m'a choqué. Vous allez continuer encore, excusez-moi. Aujourd'hui, voilà, comment on peut accepter que l'escorte du président de la République, en pleine capitale, il y a des véhicules pour sa sécurité, on laisse une meute derrière de motards qui... Tout ça, ce sont des choses qu'il faut corriger. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Le président doit travailler sur la réconciliation entre les Kassaïens et les Katangais. Oui. Ça, c'est très important. Mais que les Kassaïens changent de comportement. Oui, mais c'est tout ça. Ils changent. Non, c'est tout ça, Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous parlons quand même des choses sérieuses. Hein. Mais on est sérieux. Nous parlons des choses sérieuses. On est sérieux. Les conflits qu'il y a entre les Kassaïens et les Katangais, finalement, ça atteint toute la République. Ça, c'est pas acceptable. Oui. Ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que, au cours de ce deuxième mandat du président Tshisekedi, qu'on continue à avoir des scènes telles qu'on a vues à Malembankoro. Et qu'il y ait du tribalisme, de l'arrogance, des invectives et tout ça, il faut que ça change. Non, mais la loi est là pour ça. Quelqu'un qui insulte quelqu'un, mais on peut l'arrêter. L'État est faible. Si, c'est lui qui se sent lésé, porte plainte. Combien de gens, on l'arrête, on les condamne. combien d'officiels ont été humiliés ici par un bonhomme qui prend son téléphone? En tout cas, aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup parlé plus que nous autres. Ça, je peux vous le dire. Donc, tout ça, c'est vraiment une grande bataille. C'est une grande bataille contre les inciviques, contre les extrémistes, les sécessionnistes. Il y a des sécessionnistes comme ça au Katanga qui, à cause des richesses qu'il y a au Katanga, qui tiennent un discours contre l'unité du pays. Et là même, Kabila en a souffert. Parce que, souvenez-vous du discours que Kabila avait fait à une certaine période où il a interpellé les Katangais. Donc, Félix Tshisekedi, aujourd'hui, doit travailler pour consolider l'unité du pays. Il n'y aura pas un président qui va faire 30 ans, 50 ans ici. Non. Ou bien, le Congo ne sera pas dirigé seulement par une seule province ou une seule tribu pendant 50 ans, 100 ans. Ça n'existera jamais dans ce pays. Donc, nous devons, le président Tshisekedi doit travailler pour renforcer l'unité du pays. C'est très important. C'est quoi la méthodologie? C'est ainsi que prendre langue avec les leaders, parce qu'on parle du Katanga, mais on les voit aussi dans d'autres provinces, que ce soit dans les Bandundu, dans les Bandundu, surtout dans la province orientale. Oui. Il y a toujours des rivalités, des clochettes comme ça. Et l'État doit travailler pour la promotion de la paix, de l'entente intercommunautaire. C'est très important. Alors, qui doit travailler avec le président Tshisekedi cette fois-ci? Moi, je pense que pendant les 5 ans, les premiers quinquennats de Félix Tshisekedi, on a vu des gens qui se sont démarqués dans leur façon de servir le pays. Et on a cité certains noms ici. Moi, je suis d'accord avec ces noms-là. Ça a été cité sur ce plateau ici. Je ne vois pas le mal de reconduire quelqu'un comme Patrick Mouyaya. Je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal de travailler avec quelqu'un comme Modeste Bahati Lukwebo. Il n'a jamais été cité dans les détournements depuis qu'il est là, depuis qu'il sert le pays, depuis des années. C'est un homme correct, un homme d'État. Je ne vois pas du mal que Tshisekedi puisse travailler avec un homme comme celui-là. Et il y a d'autres mandataires publics. Israël Moutala a
parler ici de la DGI, quelqu'un comme Barnabé Mouakadi, il a démontré sa capacité managériale, il a mobilisé des recettes comme jamais on l'avait enregistré. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous parlez beaucoup. Je vais vous laisser. Non, c'est pas. On n'a pas me dissuader avec ça, monsieur. Je vous dis ceci. Les nominations. La Constitution dit équilibre. Équilibre. Lorsque vous allez compter les mandataires, entreprise par entreprise, si s'orienter vers la même province, c'est anticonstitutionnel. Bon, écoutez, moi je c'est anticonstitutionnel. Non, tout ça, en tout cas... C'est anticonstitutionnel. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Oui. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous avez la liste de tous les mandataires ici pour ceux qui sont à la maison, on va vous envoyer la liste. Pardon? Ceux qui sont à la maison. Non, on ne peut pas tomber dans ces histoires-là. Dans votre boîte. On ne peut pas tomber dans ces histoires-là. Mais vous dites changement, vous ne voulez pas changer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui, vous parlez. Je suis en train de dire ici que quelqu'un comme Barnabé Mouakadi, aujourd'hui, les nommer par exemple ministre des Finances, ça sera une très belle chose. Parce qu'il a démontré comment il mobilisait des recettes. C'est un mandataire exemplaire. Ne vous répétez pas. Un mandataire exemplaire. Ne vous répétez vous voyez? Donc, et les gens comme les Gilles Alinguete là. Non. Il peut écouter. Lui-même, si on le donne 3 ministères à lui tout seul. Vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Liaou. On n'est pas en train de faire la publicité des gens ici, mais ils ont fait un très bon travail. Ils ont fait un très bon travail. Alors, ces gens-là, c'est tous ceux qui ont bien travaillé. Nous ne pouvons pas dire qu'on doit les mettre de côté parce qu'il faut seulement qu'on rajeunisse. Mais mon ami, on a parlé des agences, on a parlé des ministres pas compétents, on a parlé des clameurs publics. Vous ne pouvez pas passer au silence tout ça. Dans notre diplomatie, par exemple, il y a des postes stratégiques, on n'a pas mis des gens qui valent pas quelque chose. Non, mais Jean-Marie... Vous prenez l'Afrique du Sud, vous prenez, je sais pas moi, les Nations Unies, aux Nations Unies d'abord, vous prenez la Chine, il y a des pays stratégiques aujourd'hui. On a nommé des gens qui n'ont pas qualité pour défendre valablement nos intérêts. Ah, bon, en tout cas, peut-être vous avez beaucoup plus d'informations que moi sur ce point-là. Mais je pense que tous ceux-là qui ont travaillé avec Tshisekedi, si aujourd'hui, si le président décidait par exemple qu'une dame comme Fifi Masuka soit reconduite à la tête de la province de Lualaba, qu'elle se présente comme candidate gouverneur de la province de Lualaba pour... Là-bas, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je les autres provinces, il n'y a pas... Parce que nous avons... Regardez d'autres provinces. Il y a même quelqu'un qui était gouverneur au Kasaï, défenestré par, je ne sais pas, incompétence ou quoi. Il vient d'être réélu. Il risque d'être même proposé. Alors, je vais terminer par là, Jean-Marie Kassab, parce que nous avons connu beaucoup de choses pendant des législatives nationales. Il y a eu vraiment, par moment, du n'importe quoi dans ces élections-là. Aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle peut vraiment faire un bon travail pour corriger quelques erreurs, peut-être que se sont glissées au niveau de la CENI, ça sera vraiment rendre service à la nation. Merci beaucoup. John Chitende, la réconciliation nationale, ça sera cosmétique ou ça sera Moïse Katumbi? Non, pas Katumbi. Joseph Kabila? Non, Matata? Non, pas Matata. On va se réconcilier avec qui? Non, Jean-Marie, c'est vrai que pendant la campagne, c'est vrai, pendant la campagne, les langues se délient. Oui, on a diabolisé à outrance les gens. Et nous avons assisté, certains candidats sont allés plus loin en parlant des talibans. On ne sait pas à quoi ces candidats voulaient faire allusion. Je crois qu'on nomme d'État. On va se réconcilier comment? Lorsque vous comptez diriger les grands Congo, il fallait éviter ces genres de discours. Mais vous avez posé une question à Moutala. Je crois qu'il a répondu. Pourquoi Tshisekedi aussi a été réélu massivement comme ça? C'est pas forcément parce qu'il avait un bilan élogieux, pas forcément. C'est pas forcément parce qu'il a tenu un meeting séduisant pendant la campagne. Mais Jean-Marie, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi d'alternative. En face, il y avait qui? Arrêtez de dénigrer. Non, Jean-Marie. N'est pire aveugle. Vous dénigrez les gens. Lui-même, il a dit la bataille était dure. Il a dit, tu sais qu'il dit. N'est pire aveugle que celui qui a des yeux mais qui ne veut pas voir. Dis-moi, en face, il y avait quoi? Cite-moi un seul nom.
Répondez à ma question. Il n'y avait rien. La réconciliation, Jean-Marie Kassamba, c'est un travail de longue haleine et des fourmis parce qu'il y a eu des tentatives dans ces pays. Réconciliation entre Katangais et Kassaïens, cette réconciliation ne concerne pas seulement, il ne faut pas non plus qu'on singularise Kassaïens, Katangais. Mais il y a eu Amanouetu au Kivu là-bas. Oui, oui, au Grand oui. Kivu. Il y a eu les toits, et je ne sais pas moi, vers Tanganyika là-bas, à son temps d'ailleurs. Chadal était parti là-bas pour la réconciliation. Les MLN, il y a plein de problèmes comme ça. Jean-Marie, je crois que Félix Tshisekedi a mesuré la gravité de cette situation. Et je crois que lors de la formation du prochain gouvernement, même au niveau du partage de postes de responsabilité des chefs des corps, que ce soit au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, des gouvernements, je crois qu'il doit faire un travail des fourmis. Parce que sinon, ça risque encore de déchirer davantage. Mais vous ne répondez pas à ma question. Mais Jean-Marie, je suis en train de... Les faucons... Ne me mettez pas les mots dans la... Attendez, les faucons qui diabolisent les autres, là, vous avez rejeté en bloc. Oui. C'est que Pius Romer a dit des complots. Non, mais... Mais il y a des gens, les faucons, qui disent non, non, il faut diminuer tel, absolument, Katoum, il faut ses affaires lui-même, tout ça. Même l'élection était terminée, on l'a empêché de prendre son avion, des choses comme ça. Le JKK là c'est proche, on ne donne pas les passeports, voilà. Matata non, activer les choses, peut-être, comment ça s'appelle, Ngobila, hein? Si collabore pas très bien, allez, on réveille Yumbi, mais tous ces gens qui réveillent ces genres de choses. Jean-Marie, ces faucons là, je crois que vous ne les tirez que dans votre imagination. Ah bon? Oui, c'est vrai. Et vous pensez que Boujakera est en prison parce qu'il n'y a pas de faucons qui ont vendu des choses? Boujakera. Non, non, vous les gonflez un peu trop, ces faucons-là. Les faucons, ça peut exister. Donnez-moi pourquoi Boujakera est en prison. Ça peut exister partout, les extrémistes. Au Salomo. Boujakera, c'est un confrère. Je ne peux pas me mettre ici à clouer un confrère. Au Salomo. Jean-Marie, Salomo, il n'est pas clouable d'ailleurs. Encore entre les mains de la justice. Oui, mais la justice est toujours parfois instrumentalisée, mon ami. La justice est en train de faire son travail. Je crois que Jean-Pierre Bemba, lors de son intervention sur Top Congo, a ouvert un pan du dossier Kalonda. Nous laissons la justice faire son travail. Je ne crois pas que Tshisekedi ou la justice congolaise soit si cynique au point de détenir injustement un père de famille. Nous laissons la justice faire son travail. Je crois que les problèmes de réconciliation ne concernent pas seulement ou ne concernent que les chefs de l'État, je ne crois pas. C'est un travail que nous devons tous faire. C'est un travail des médias, c'est un travail des confessions religieuses, c'est un travail de la société civile. Les garants, c'est qui? Les garants, c'est le président de la République, certes, mais il n'est pas appelé à tout faire. Il n'est pas Dieu le Père, Jean-Marie Kassamba. Je crois que c'est un travail, nous tous, même à travers nos discours. Les médias jouent un rôle prépondérant. Souvenez-vous, cette histoire du Rwanda, tout est parti d'une radio appelée Mille Collines. Et nous savons comment la situation a dégénéré et on a connu ce qu'on a connu. Je crois que même nous, les médias, nous avons un travail à faire à propos. Pius Romero, là. Réconciliation, méthodologie? Je pense que ça sera difficile. C'est-à-dire? Arriver à la réconciliation, parce que la personne elle-même n'est pas prête à la réconciliation. Quelle personne? Du chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit aujourd'hui. Attention, dire et faire sont deux choses différentes. Il a dit beaucoup de choses à son premier mandat qui n'a rien fait. Mais il a maintenant l'expérience de 5 ans de gouvernance. Écoutez, il vient de quelque part. Oui, vous pouvez avoir l'expérience, mais dans la pratique, je vous donne un cas. Parce que ici, mon ami Israël m'a attaqué, il m'a parlé... Non, il a apprécié votre langage. Il va pas attaquer. Je vous donne un cas. Un frère que vous connaissez, Barnabé, sa sœur malade. Barnabé lequel? Milingan. Oui, d'accord. Sa sœur malade. Il est relâché, non? Non, il n'est pas relâché. Il a purgé sa peine. 36 mois. Oui, continue. Injustement. Sa sœur malade. Il veut se rendre à Lubumbashi, on l'empêche à l'aéroport.
Par qui? Pourquoi? Ah, il faut... Moi, je travaille pas à l'aéroport. Oh, monsieur, je n'ai pas cité Tshisekedi. S'il te plaît. Je n'ai pas cité. Allez-y, ne te focalise pas sur les personnes monsieur. avec les dialogues. Moi, je parle des républiques. Je dis, Barnabé a été empêché de se rendre à Lubumbashi. Pourquoi? Il faut poser la question à ceux qui l'ont empêché. Pourquoi? Et qui empêche? C'est deux services qui empêchent. Ma question. Mais il faut poser la question à ces gens. Alors, ma question. Ces gens-là qui ont l'habitude d'empêcher arbitrairement, est-ce que ça va changer? Ce sont ces faucons-là dont tu parles que mon ami ne veut pas reconnaître. Ce sont de ces faucons-là qui ont un peu des ailes. Et ce serait difficile avec la réconciliation tant que ces faucons se trouvent autour du chef de l'État. Parce que j'entends parler ici, tel a bien travaillé, tel a bien travaillé. Bon, écoutez, si vous avez vos enveloppes pour primer certains ici, alors que la première mandature était un chaos, et c'est que Jean-Marie dit, est-ce qu'il y aura un changement? Mais c'est comme si vous voulez encore revenir avec les vieilles huîtres, mettre sur le nouveau vêtement. Non. Voyons les choses de l'avant. C'est pas que parce que je suis adepte de tel, il a travaillé bien par rapport à quoi? Parce que la première mandature est décriée par vous-même, vous qui êtes de cette famille politique. Décriée. Non, c'est un journaliste. Et je suis estomaqué d'entendre que non, si la Cour suprême peut aider... Constitutionnelle. La Cour constitutionnelle peut aider les failles de la... Non. Non, corriger. Corriger. Il y a eu bourde. Dans cette maison de la CENI, il y a eu bourde. La chaîne qui a été... Vous voyez tout noir, pourquoi? Mais parce que les résultats sont là. Qu'est-ce qui est bon au pays? Mais le résultat est là. Mais écoutez, on a quand même une vingtaine de chefs d'État qui sont venus, on voit des hélicos monter. Ce ne sont pas eux qui vont gérer la République. Et ils sont venus en spectacle. Ce ne sont pas eux qui vont gérer la République. Mais ils viennent quand même parce qu'il y a un peu du bon. Il y a un peu du bon. Ils ne sont pas souverains. Ils ne sont pas souverains. Aux États-Unis, dis-moi combien de chefs d'État qui vont là-bas. Combien? Mais le président reste pendant une mandature. Après avoir dit ça, vous proposez quoi, vous? En fait, moi je continue à être pessimiste par rapport... Mais vous proposez quoi? Parce que le Congo doit continuer à fonctionner, non? La proposition d'abord, c'est que... Même la seule des élections. Non, laissez-le délivre, laissez-le s'exprimer, monsieur. Bon. Oui, vous proposez quoi? Vous proposez quoi? Heureusement, tu l'as dit. Vous proposez quoi? Heureusement, tu l'as dit. Oui. Si ça dépendait de moi, c'est une honte pour la République de faire d'avoir quoi? ces élections. Si ça dépendait de moi. On fait parce quoi? qu'il y a eu hold-up électoral, alors ayez la bonne foi de considérer les Congolais comme des êtres humains. Vous avez parlé des injures ici. Vous avez parlé du tribalisme. Ça a offusqué les Congolais. Vous avez dénoncé certaines pratiques ici. Vous pensez que vous avez le monopole de museler tout le monde? Hein? Je pense que mon ami Israël en a parlé, de la famille politique, qui est des crispations. Vous avez humilié tout le monde ici. Faudrait-il continuer toujours à humilier les gens? Vous proposez quoi? Ce que je propose, c'est que réellement d'abord, il faut qu'il y ait l'humilité du chef de l'État. Mais il est chef. Il peut ouvrir, il peut s'ouvrir, mais pas aller ramper. Je ne parle... Le Christ était chef, non? Oui. Il a montré l'exemple. Parce que c'est lui qui est à la base de cette fissure. Alors qu'il fasse quoi? Mais il doit aller vers les autres, puisqu'il les a blessés. Je vous ai parlé du cas de Joseph Kabila. Il n'y a pas seulement le cas de Joseph Kabila. Il y a le cas de Matata Mpogno. Il n'y a pas seulement le cas de Matata Mpogno. Mon ami Israël vient de parler de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? L'arme pour laquelle il a été poursuivi. Matata vous dit, c'est l'arme que son garde-corps détenait. Vous lui reprochez quoi encore? Oh non, il parle avec les gens qui sont rwandais. Donc si on laisse Salomon, votre discours change. Vous dites? Si on laisse Salomon, votre discours change. Non, non, ce n'est pas que si on laisse, il y aura beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement le cas de Salomon. Ce n'est pas seulement le cas de Boujakira. Il y a les officiers katangais qui sont malmenés. Il vient de parler, il y a échauffourée entre Kassaya et Katangé. Mais vous savez combien de Katangais payent le prix avec ce régime? Merci. Et vous êtes sûr. Ça, je ne parle pas pour amener les gens
peut-être il veut réagir pour ça, mais ce sont des faits qui sont vérifiables. Alors, à son discours d'investiture... C'est le discours qui est dangereux, dire ça, c'est très dangereux. À son discours d'investiture... Le patron de l'armée et de l'espace Katanga, voilà, ça veut dire que c'est un discours dangereux. Pourquoi? Attends, Jean-Marie... Laissez d'abord qu'il intervienne, laissez d'abord. Oui, c'est un discours vraiment dangereux. Oui. Et moi, je dis ça. La stigmatisation. Oui, je dis ça parce que moi-même, c'est une province que je connais. Vous êtes né là-bas, monsieur? Je suis né là-bas, c'est une province que je connais bien et donc j'ai des attaches très profondes dans cette province. D'abord, il faut rendre hommage au Katangais. Pourquoi? C'est la seule province où vous pouvez avoir des ressortissants de l'espace Kassai qui se font élire. Oui. Et il y en a même des bourgmestres qui sont là-bas. Ça veut dire, mais à ces élections, si. Il y a des Kassai qui se fait élire là-bas. Notamment à Kasumbalesa. On a parlé d'un certain... On a parlé de l'IDPS Base Bilanga. Mais ça, c'est mauvais, ça. Il a été élu. En principe, il n'aurait même pas été éligible. C'est un peu handicapé. Mais justement, c'est ce que je dis. L'administration et tout ça. Si on était un État fort, c'est ce que je dis, avec un casier judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'il y a des dossiers qui ne passeraient pas. Voilà pourquoi je dis qu'on doit construire un État fort. Mais il est connu par la police. Là, maintenant, ça veut dire qu'il est élu député. C'est quand même quelque chose de frustrant. Mais voilà, j'aimerais répondre encore à d'autres questions. Ça veut dire que vous avez... Vous lâché la parole? Non, vous avez fini. Ça veut dire que Eric va terminer, oui. Vous avez une province qui a un statut particulier. Bon, disons le Lualaba, qui est la mère nourricière de l'ensemble du Congo, parce que c'est là qu'on prend le cobalt et le cuivre principalement. Mais Tshisekedi était clair dans son discours à Kamina, que vous qui venez ici au Katanga, dansez comme les gens d'ici, ayez épousé les mœurs d'ici. C'était le discours de Tshisekedi à Kamina. Mais est-ce qu'ils ont entendu ce discours-là? Discours hypocrite. Il faut... Non, c'est pas, pas un discours dans hypocrite. les faits, c'est autre chose. Mais calmez-vous un peu, monsieur. Mais calmez-vous, monsieur, soyez pas radical comme ça. Moi, terminez, quand vous dites que discours hypocrite, non, ça veut dire que le président de la République a appelé les ressortissants de l'espace Kassai. Il les a appelés à quel moment? Pendant la campagne. Mais je dis que... Calmez-vous, monsieur. Pendant la campagne. Oui. Il les a interpellés en disant que épouser les mœurs locales pour la cohabitation pacifique. C'est le discours du président de la République. Alors, notre responsabilité en tant que média, en tant que leader d'opinion... C'est de relayer ça. C'est de relayer ça. Et de dire que tel discours ou tel comportement d'une telle communauté qui vit au Katanga n'est pas conforme aux mœurs et ça choque pour qu'on pacifie les relations. Merci beaucoup. Mais on ne peut pas ici... Jean-Marie, je n'ai pas fini. En une phrase. Ça, c'est injuste. En une phrase. Vous avez dit notre responsabilité en tant que média, c'est de relayer ce genre de discours. Mais en tant que média, il y a des faits qui justifient mais ça peut changer. Mais ça peut changer à quel moment pendant que... Mais ça peut changer. On reste pas fixe. Kankou. On parle du deuxième mandat. On parle du deuxième mandat. Mais lorsque nous avons dénoncé au premier mandat, ici sur le plateau, vous nous toisez, non? Ce sont les faits qui nous rattrapent. Mais ça peut changer, monsieur. Mais ça va changer quand? Puisque... J'ai dit, il vient de commencer son nouveau mandat. Pourquoi voulez-vous pas qu'il donne des instructions pour que ça change? D'abord, le message d'aujourd'hui, en principe, comme le message du 30 juin, pendant toutes les festivités, il devrait relaxer certains prisonniers. Mais c'est sa discrétion. Oui, c'est une obligation. C'est à sa discrétion. C'est à sa discrétion. N'oubliez pas ça. C'est une obligation. C'est pas une obligation. Je crois que c'est lui qui décide. Avant le président Tshisekedi d'aujourd'hui, il y a d'autres grands leaders qui ont manqué à ce rendez-vous de l'histoire. Je vois ici Étienne Tshisekedi Ouamoulumba et son ami Gabriel Kungu Wakumanza. Déjà, c'est 93. Oui. Même pas 93, peu avant qu'il ne nous laisse ici pour aller dans l'au-delà. Les deux là pouvaient peut-être... Demander pardon. Non, réconcilier ou jeter les jalons de cette réconciliation. Mais c'était des amis. Ils se sont appelés Étienne, Gabi. Quand on a atteint un certain âge, on commence à se préparer à aller à la rencontre du Seigneur. On peut rechercher la paix. Les deux leaders... Mais ils se sont rencontrés. Hein? Oui, ils se sont rencontrés, mais encore faut-il que ça quitte les stades de leaders pour venir au niveau du stade social, là où nous vivons, au Katangé, tout ça. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faudra faire la promotion du Congo et non pas de nos tribus. Mais seulement par rapport au chef de l'État actuellement. Moi, je voudrais qu'il se considère comme étant un père qui a 450 tribus. Et dans chacune de nos 450 tribus, il y a des talents.
Voilà, il va venir le moment où on devra quand même former un gouvernement, il y aura des nominations à gauche et à droite qui tiennent compte de gens qui viennent de partout. Que ça ne soit toujours pas des gens qui ont des noms, qui ont des connotations qui feraient penser au Kassai. Au Kassai. Dites-le. Et puis ceux qui sont nommés, parce qu'il y en a de compétences un peu partout. Il ne faut pas avoir des comportements de manière à frustrer ceux qui sont là. Un peu comme a dit Israël Moutala. C'est comme dans Rome. Vous trouvez qu'ici, on ne fait pas ceci. Mais vous le faites quand même. Oui, mais nous aussi, médias, nous devons dissuader ceux qui amènent les discours qui nous divisent. Parce que nous allons gagner en étant ensemble. Non, on a joué le football. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, plus Romain, tu avais la parole. Moi, je on nous traite de... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes en train de jouer au niveau de la CAN. Oui. Dans notre équipe nationale, il y a des gens qui viennent de partout. Mais on ne les sent pas là-bas, oui. Le tribalisme. On ne les sent pas. Lorsque nous écoutons, par exemple, la musique de Ferré ou de Fali, le guitariste à la batterie, etc., les chanteurs, on les sent pas. Mais pour créer la symphonie là, qui est agréable à l'oreille. Les gens viennent de partout. Pareil aussi pour le prochain gouvernement, pour les prochaines nominations, pour les mandataires publics, parce que nous avons une famille composée de 450 tribus. Il ne faudrait pas seulement regarder dans un seul coin. Nous serons avec vous. Merci beaucoup. C'est la première émission d'appréciation de ce Fachi 2. Conseil. Il y a beaucoup qui se sont précipités maintenant. Beaucoup étaient au stade. Beaucoup commencent à aller dans les dîners, félicitations au président, etc. pour se positionner. Évitez d'être faucon. Évitez ce qu'on appelle les triomphalismes. Exagéré. C'est un président de tous les Congolais. Surtout ne dites pas, maintenant vous êtes lion, faites-vous sentir. Et c'est qu'il y avait des projets de constitution, etc., ne le poussez pas à ça. Il n'en a pas besoin. Il a toujours dit, faire plus de 2 mandats, c'est compliqué. Il faut qu'il se repose. Il a 61 ans. Hein. Non, 60 ans. Cette année, il aura 61 ans. 61 ans. 61 ans. Oui. Il est en 60. Il va finir à 65 ans. Donc, il peut encore profiter de ses enfants, ses petits-enfants. Maintenant, il va avoir un salaire en tant qu'ancien président. Donc, laissez-le faire ses 4 ans et quelques mois tranquillement. Et surtout, le prochain casting, on va y veiller. On va y veiller. Et puis, quelques agences, il faut un peu rayer tout ça parce que ça n'a pas donné. Bonne fête à ceux qui sont en train de fêter en ce moment, d'ailleurs. En train de dîner. Le Congo commence avec ses nouveaux mandats sur d'autres bases. D'autres bases. N'oubliez pas. Il faut qu'il marque de son temps pendant ces temps ici en se réconciliant avec ses frères. Bonne semaine à tous. Ça, c'est Télé 50 de l'information.